Okay, good afternoon everyone and welcome again sa subject natin, Design of Steel Structures. So for today, we will be starting off with a new topic. Actually not very new to you kasi you already have your um, steel subject before. Pero today we will be reiterating or discussing to you the concept muna ng flexural member on how to analyze yung moment capacity niya before we move forward dun sa mismong design niya. Kasi kung hindi ninyo naintindihan yung paggamit ng equations, yung pag-identify kung what type of classification of sections you are dealing with, either compact, non-compact, or slender yung section, you will have difficulty on designing the member to resist yung mga subject na nakaload natin sa kanya. And so for today, we will not go into detail muna dun sa design. So we will first start off with the introduction of the formulas involved in the design of flexural members. And then right after that, we will be um, having three examples, I think, to strengthen yung mga knowledge natin dun sa formulas na yon. And then in what pages dun sa um, ating manual, makikita yung mga formulas na yon para when you are designing it yourself, you know how to get yung mga formulas na gagamitin. Okay? So let's start. So again, our topic for today will be the design of flexural members, particularly yung beam. Okay? So as an outline of our discussion for today, so we will have first yung introduction of flexural members. Then we will tackle yung moment strength ng flexural members. Then we'll go back dun sa tinatawag natin stability. Paano ba natin ma-determine si stability ng flexural member natin, which is beam? Then how do we classify our beam? How do we calculate yung kanyang classification? And then we have solved examples for problems showing how to calculate the design strength of such beam. Depende dun sa kung anong section meron tayo. Okay? Then to introduce to you ang learning outcomes natin for tonight ay for today are as follows. So yung introduce natin yung design ng flexural members, then check natin yung section for compactness, and then to calculate natin yung design strength ng section. So kung makikita ninyo, design strength yung naka-indicate, meaning yung moment value yung hahanapin natin. And hindi muna yung design or hindi muna tayo yung magde-determine ng trial section natin. Okay? So that will be for the next discussion. Para mas ma-appreciate natin yung mga formulas involved in flexural design. Okay? So, sa introduction, kailangan i-redefine natin si flexural members kasi baka nalilito tayo. Minsan, flexural members yung ginagamit. Tapos minsan, makita natin beam yung ginagamit. Bakit ganun yung consideration natin? So, flexural members are slender members that deform primarily by bending. Kaya pala si beam, minsan, ang tawag natin lagi sa kanya ay flexural member. No? Kasi si beam is subjected by a lateral load dun sa kanyang hindi dun sa main axis niya, hindi dun uh, sa cross section niya naka-apply. Unlike sa column, yung loading natin is axial, dito lateral yung loading natin. So ibig sabihin perpendicular dun sa axis niya yung loadings na ina-apply natin sa kanya na nagko-cause siya ng bending dun sa ating structural member. And when this bending occurs, definitely there's moment involved. And then since structural steel yung ginagamit natin, we know na kailangan natin i-design o i-check yung capacity ng member natin if it can withstand yung mga forces applied to it. Okay? So these members may be joists, beams, girders, or spandrels, lintels, and other elements, no? Pero yung behavior niya is essentially the same. So, yun nga, primarily bending yung nag-govern sa design niya, ibig sabihin, no? So later kasi, pagdating natin sa finals, meron tayong design for combination na, no? So for axial and bending na. So for beam column, ibig sabihin yun. So for now,
yung flexural members muna tayo. So beams are usually said to be members that support transverse load. Then they are probably thought of as being used in horizontal positions and subjected to gravity or vertical loads. But there are frequent exceptions, no? Like roof rafters natin. Kasi si roof rafters, paano ang itsura niya? Inclined siya. Kaya yung loadings natin sa kanya, hindi laging vertical yung load natin. Minsan is kino-component pa natin yung load before we consider the value of the load na mas i-carry nung member natin. Especially kung halimbawa wind load yung pinag-uusapan natin or seismic load na naka-attach o naka-apply dun sa mismong roofing system natin. Okay? And then sabi si W shape is normally proven to be the most economical beam section, and they have largely replaced channel tsaka S section for beam usage. Kasi before they have arrived with the W shapes, most common shape in steel design are S sections. Kapag gusto natin yung symmetric na sections, yung I-beams natin. So si S sections yung ginagamit. Then kapag minsan si channels pwede din, pero ang problema kay channels kasi sometimes they need lateral resistance, no? Kasi medyo sila medyo weak sila sa lateral loads. Ibig sabihin madali silang mag-buckle or mag-buckle sideways kasi nga hindi distributed masyado yung kanyang yung neutral axis niya is away dun sa member natin dun sa web ng channel. Kaya nangyayari, mas madali siya mag-buckle. Kaya kung gagamit ka ng channel, usually you provide lateral bracing sa kanya para mas sufficient siya. Kaya makikita nyo sa roofing, halimbawa sa purlins, saka sa mga rafter natin, hindi pwedeng isang diretso naka naka-design siya na nakapatol lang siya with certain spacing. Kailangan meron siyang support in between them na yun yung naghahati nung load o bibigay ng strength dun sa channel natin para hindi siya mag-buckle. Okay? Then for flexural members, there are 4 checks actually that needs to be performed. We need to check them for moment strength, for shear strength, for deflection, and for local failures. But for today's lecture, we will just consider moment strength muna kasi this is the one always governing. But on some cases, the other 3 are governing also. So shear strength and deflection and local failures, they're all based on formulas on the code, no? So kaya hiniwalay ko yung discussion for those 3 kasi yung code natin binibigay na as in yung formula niya, and then we just need to substitute yung values and then check kung nag-exceed siya doon sa certain requirement na given dun sa mismong member natin. Pero si moment strength kasi, may mga certain conditions or parameters kang kailangang i-satisfy. Na yun yung didiscuss natin ngayon before you can use the formula presented dun sa code natin. And hopefully later you will have clarity, no, kung how to use yung mismong code natin, and how to better understand yung natin, yung analysis natin of lecture members for moment strength. Okay? So si moment strength, makikita natin siya sa NSCP 2015 section 506, design of lecture members. And para makuha daw natin si moment strength, so si design strength VMN and allowable flexural strength MN over omega. So ibig sabihin yung LRFD and ASD natin na value yun, no? So pag LRFD, ultimate moment ibig sabihin, and then si ASD, di ba, si allowable moment. Ang requirement ni code is si ultimate moment natin o yung si MU is from our loading, no? Yung ating governing moment based sa loadings natin should be less than dun sa nominal strength times yung ating factor, yung load factor natin na phi, no? Or 0.90 for flexure. Kaya 0.90 mn yung nakalagay dito. And then for ASD requirement, yung ating allowable moment naman, so yung allowable moment is also based from our load combination.
dapat less than naman siya dun sa ating um, nominal moment divided by dun sa ating omega factor, yung ating safety factor na 1.67 for flexure. So 1 over 1.67, that is also equivalent to 0.6. And then once we get, pag nakuha natin yung value ng nominal moment, which is yung MN, doon natin makukuha yung LRFD and ASD requirement natin for our given section. Okay? So, pakita ko lang din. So, let me check yung ating code to show you yung section 506 natin para masimulan nyo din lagyan ng tab yung 506 kasi you will need it when you try to solve it yourself, no? So, sharing with you yung ating NSCP. Okay, so ito yung NSCP document natin and ako parang na-tab ko na siya kanina. So, when you check yung section 506, design of members for Flexure, page 593 ng document, yan, naka-indicate dito na we have a general provision for design of flexural strength. The allowable, the LRFD and ASD values are given as follows. Okay? And then later, itong CB, i-discuss natin to on the next succeeding lecture na lang. Okay? So, ayun yung kailangan nating satisfy itong section na to. And when you try to read itong section na to, okay, so 506.2, may mga category siya. So you have doubly symmetric compact I-shaped members and channels bent about their major axis. So meron siyang classification before you can use yung mga formulas involved dun sa section na yon. So sa 506.2 dapat compact parehas yung mismong web and flange nung section mo. And then kapag hindi siya compact, pag may iba siyang conditions, like for example, naging yung value natin is ito, 506.3. Yung ating web is compact tapos non-compact yung flange natin. Ito naman yung set of formulas niya. So another set, ibang set naman siya ng formula ulit. And then kapag slender yung member natin, nakalagay dito sa 506.5. Saan yan? 0.5. Ayan. So pag naging slender na yung web natin tsaka yung ating flange, tsaka natin gagamitin tong formulas na to. Okay? So, ayan. So later isa-isahin natin yan and I think yung sa example natin, we will just first use yung compact section to demonstrate muna yung introduction ng paggamit ng mga formulas na to. Okay? So let me go back dun sa slide natin. Alright, so ayan. So punta tayo dito sa example beam natin. Let's say meron tayong simple supported beam na meron siyang loading dun sa gitna natin, no? So ito meron siyang iba't ibang loading condition. So ibig sabihin as the load increases, ito yung nangyayari dun sa mismong member natin. So let's say sa letter A, nag-load tayo ng mismong load dun sa gitna niya. Pero yung load natin is just enough to produce a stress, no? Yung F value na less than dun sa yield stress natin. So, ibig sabihin walang yung ating distribution ng stresses are ano lang, yung normal lang. So, kayang-kaya lang siya ng ating section mismo sa letter A. Sa letter B, nag-increase tayo ng load and then ang nangyari, nag-equal na dun sa yield strength yung ating stress. So, ibig sabihin, ano na tayo, yung wala na tayo sa elastic behavior. Nandito na tayo sa yielding na tayo. So, ibig sabihin, once na nag-start na siyang mag-yield, again, babalikan natin yung strength of materials natin na kapag mag-start na siyang mag-yield, hindi na siya makakabalik dun sa old original length niya. So, ibig sabihin, magde-deform na siya, hindi na siya babalik dun sa original na kanyang condition. Unlike nung nasa elastic pa siya, once na less than pa yung ating stress, kapag inalis natin yung loading, babalik pa doon sa original shape yung member natin. Dito, since yung stress natin is nasa verge na siya na magiging yield at yielding na yung kanyang stress,
mangyayari na sa atin is sisimula na yung yielding niya. So, ibig sabihin, yung mismong member natin o yung section natin, mag-start na siyang mag-deform. Okay? And then doon sa letter C natin, ang nangyari na is ano na, makikita natin dito nag-progress na yung ano natin dito. Makikita niyo yung shaded portion, itong shaded portion na to. Okay? Ah, kung kanina dito lang siya sa may flange dapat na i-stress. Ngayon, pati yung web natin, nata-transfer na niya yung stress dito. So, ibig sabihin, almost yung buong section is nag-yield na. So, ibig sabihin tong portion na to is ano na, yung capacity niya na ano na niya, na-exceed na niya. Ito na lang yung kulang para totally mag-collapse yung structure natin. And then sa D nga, kapag ito, yung entire cross-section natin, excuse me, is nag-yield na yung entire cross-section natin, ibig sabihin pag in-increase pa natin yung load natin, ang tendency na nung mismong section natin is to collapse. Okay? Pero ano yung maganda observation dito? So, yung observation natin dito, si structural steel, sa yielding, kayang-kaya pa niya yung material niya. So, ibig sabihin, hindi siya agad bumabagsak, even nag-yield na siya. Okay? Hindi siya agad-agad nagko-collapse. Kailan siya magko-collapse? Kapag na-reach na nung lahat ng part ng member, yung tinatawag nating yield plateau. Okay? Or mag-start na siyang magkaroon ng plastic behavior. Okay? Kaya ang pag-beam ang pinag-uusapan natin, pag flexural beam ang pinag-uusapan natin, ang kino-consider natin pinaka-yielding, ang pinaka-limit state ang tawag, no? Yung pinaka-limit ng ating design is always yung plastic moment ng ating beam, yung plastic capacity ng section natin. Kasi yun lang yung time na magko-collapse yung mismong beam natin. Kasi although nag-yield na yung some parts of our beam, until ma-cover lahat ng sections natin, yung part ng section natin, hindi siya magko-collapse. Unless katulad nito, yielding na lahat ng portions niya, any additional load is na siya for collapse na. Mag-start na siya mag-collapse. Okay? So, yun yung kahalagahan nitong section na to. And dito, mahalagang ibalikan natin yung formulang ginagamit din natin sa pre-stress design, no? Since 'di ba ang alam natin, gumagamit tayo 'di ba ng formula for stress, no? Ang pinag-usapan natin dito flexural stress, 'di ba? So ang formula natin for flexural stress, 'di ba, is flexural stress is equals to moment times yung distance natin, yung distance sa extreme fiber over yung inertia natin. Okay? So kung ang pinag-uusapan natin is elastic lang muna yung pinag-uusapan natin. So kung elastic yung pinag-uusapan, itong value natin dito, yung moment natin, pwedeng as is lang na yung value na kukuha natin by formula na MC. And then ito, yung I over C natin, pwede natin tawagin di bang section modulus. Pero naka-base lang siya dun sa ating SX, no? Yung with respect dun sa cross-section natin, S. Okay? So, ganito yung nangyayari sa atin. Pero kung gusto natin is kunin yung plastic capacity, yung plastic stress ng ating mismong beam, kailangan natin consider is yung kanyang plastic modulus at hindi na yung kanyang section modulus na with respect dun sa kanyang elastic axis, no? So, ang nangyayari ngayon from dito, para ma-compute natin yung moment dito, multiply lang natin yung stress with the section modulus. So, sa elastic, My is equals to, i-change ko na ito sa F na lang, no? Para uniform tayo. F times S. Okay? And then kung magiging plastic naman yung ating consideration ngayon, so yung Mn natin will be yung F natin times yung tinatawag nating plastic modulus of elasticity, which is already indicated na dun sa ating table of
elements. Okay? So makukuha na natin yung value na yan. So again, when considering design for flexural members, ang pinaka-limit state natin is yung plastic limit. Okay? So ibig sabihin, ina-allow natin mag-yield yung member, yung some parts of the member, but not all of the member, or not to the point na magpa-plastic na yung whole cross-section natin. Okay? Alright, so yan. So before we proceed do sa calculation ng moment, we need to discuss din yung stability. So if a beam can be counted on to remain stable up to the fully plastic condition, the nominal moment strength can be taken as the plastic moment capacity. So ito yung sinasabi natin kanina, no? So ibig sabihin itong Mn dito equals na siya sa Mp, no? So ayusin lang natin yung notation dito. Ito yung Mn. Ayan. So ito yung nominal strength natin for elastic. Ganito yung nominal strength natin for plastic, pero since plastic modulus na yung gagamitin natin, MP na yung consideration natin. And if our section again is stable hanggang ma-attain niya yung plastic condition niya, pwede daw natin i-assume na si nominal moment ay equal sa plastic moment natin. Otherwise, or ibig sabihin kapag hindi siya naging uh, fully stable, we need to decrease yung value ni Mn. So doon papasok yung classification natin for our cross-section. Okay? So as with compression members, instability can be in an overall sense or it can be local. So when the beam bends, so pag nag-bend siya, di ba yung top fiber niya is in compression and then yung bottom fiber niya is in uh, tension, no? Or in tensile forces. Okay? So ibig sabihin yung top portion natin is same behavior siya ng ating column. Pero ang kaibahan sa kanya, hindi siya slender enough to buckle. Pero unlike column, yung compression portion natin na yon is nare-restrain siya nung ating tension portion. Kasi di ba, mula sa neutral axis, ito yung compression, ito yung ating tension na side. So, ina-counteract niya yung pag-buckle nito. So, napipigilan. Kaya hindi siya nagbe-behave katulad nung sa column natin na nagbe-bend siya ng ganyan, no? Pag nakatayo siya. So, ang nangyayari sa kanya, yun nga, kina-counteract nung tension portion, pero nagkakameron tayo ng twisting o ng torsion. Okay? So, yung instability pinag-uusapan natin ngayon for beams is tinatawag natin or yung combination ng flexural buckling and torsion na tinatawag natin lateral torsional buckling ng beam. Okay? And si lateral torsional buckling ng beam, na identify natin yan if yung ating yung lateral support is nag-exceed dun sa plastic and dun sa rupture length na kailangan natin, na which will be computed later na based sa code. Okay? So si lateral torsional buckling can be prevented by two stability bracing, no? Or paglalagay ng mga bracing sa kanya para hindi siya mag-deflect. So yung una is tinatawag nating lateral bracing and yung isa is torsional bracing. So para hindi magkameron ng lateral bracing, ano ba ibig sabihin ng lateral bracing? Lateral buckling. So ibig sabihin yung translation na pag-bend nung mismong beam natin. So sabihin kung ito yung cross section ng beam natin, no? Ito yung ating beam. Okay? Hindi siya mag-bend na pag exaggerate naman. Hindi siya mag-bend na pag ano. Okay? Hindi siya mag-bend na pag ganyan. Okay? So para daw iwasan yung ganyan, we can use itong lateral bracing and torsional bracing. So sa lateral bracing, dapat nakakabit siya ay dun sa compression side natin o sa flanges natin. Ay makikita nyo, dun siya nakaturo sa mismong flange natin or near dun sa flange. So makikita mo sa actual, ito yung itsura niya, no? Ganito yung bracing niya. So kung halimbawa pag nag-top view tayo, okay, halimbawa tinop view natin, ito yung top view nung sunbeam. Ito yung top view ng isa pang beam. So yung lateral bracing natin,
Depende no kung anong member, kung halimbawa angle bar yung ginamit. So usually yeah, pino-provide yan sa ganyan. Okay? Then may certain distance na lang siya or depende sa designer kung ano yung ginawa niya, no? So, yeah. Para hindi i-move ng force. Kung halimbawa magkameron ng force dito, hindi ka magkameron ng backling dun sa side mo. Okay? Then we have also torsional buckling, prevents naman yung twist natin. So, yung typical na nakikita natin, yung cross frame na ganyan, or yung mga diaphragm na ganito. Yung paggamit ng diaphragm na ganito. So, usually plate yung nilalagay dyan. O kaya itong sa mga cross frame, it's either mga tension rods or angle bars, pwede din. No? Or tension rods, depende sa nag-design, no? Kung ano yung ginamit niya as cross frame and diaphragm. Okay? And then, classification of shape. Yun, si AISC classifies daw yung cross-sectional shapes natin as compact, non-compact, or slender, depending dun sa values ng width to thickness ratio natin. So for our shape members, the ratio of the projecting flange on stiffened members natin is mami-measure daw gamit yung B over 2 over TF, or ibig sabihin yung base ng flange over 2 times yung thickness ng flange. Okay? And ang ratio daw ng web naman, or yung stiffened element natin, is H over TW. Pero ano ba yung H na pinag-uusapan natin na yan? So, yung H na yan is not equals dun sa depth natin. So, halimbawa, ito yung I section natin. Okay. Yan. Diba? Ito yung depth natin. Ito yung depth. Then, ito yung thickness ng flange. Okay. Then, ito yung ating base ng flange. Thickness ng web is ito. Pero ano yung H? Yung H po ay itong distance na to at ito. Okay? Hindi siya yung distance exactly nitong bottom, itong mismong soffit na to dito. Kasi ito, hindi siya yan. Okay? So, paano makukuha ngayon si H? Si H makukuha natin by using yung value ng tinatawag na K. Merong sa table ng system natin, meron siyang K dun sa table. Yan yung value niya. So, para makuha si H is equals to yung D natin minus 2 times yung value ng K. Yung K na yan, again, is a measurement dun sa table na makukuha natin dun sa table. So, let me open yung ating design table, yung ating table for sections para ma-check natin yung value ng K if it's there. Okay, so showing you yung for a while lang. Okay, ayan. So, ito yung ating table of sections and then yung K natin, natin kung anong column yung K. Wala yung K value. Ayan, so ito yun, yung K1. Cell DE daw. No? Nakalagay dito cell DE. So pag chinek natin yung DE, ayan, yung K value na yan. Yan yung ima-minus natin doon. Okay? And this is, anong to? Kung dun sa English system, cell AA siya. So, dito sa English, AA. Para mamaya alam natin kung saan. Kaya pala hindi ko makita. Naka-hide yung AA. Okay? Unhide lang natin to. Ayan. Yan. So, ito. Ano ko lang. Ayan. Okay?
So yan yung value ng K na yan na binabanggit ko dun sa figure natin to get yung value ng H. Okay? So going back to sa slide natin. Okay? So yan. So according naman daw sa NSCP 2015, yung table 502.4.1 or page 5-44 to 5-45, binibigay niya yung limiting width and thickness ratio for compression elements. So, since yung member natin is subjected din to compression dahil dun sa lateral load natin, um, ito yung mga sections na pwede natin tingnan dun sa ating NSCP. So, pakita ko na lang din para for, ano no, for reference. Okay, so 502, ito. Ayan, so ito po yung, yan, yung formulas na yan. Wait lang. Okay, so, ito na lang. Yan, so 2 pages yan. Yung first page, ito. So, flexure in flanges of rolled ice shape section. So, dito yon. Ito daw yung formulang kailangan natin. So, ang limiting ratios natin for compact, ito daw, 0.38. For non-compact, 1.0. Okay? And then, yung sa kabila, kapag web, pag yung stiffened element naman natin ay sa web, so ito, uniform compression in webs of flexure in webs of, saan na yan? Ito, doubly symmetric I-shape section. So, yung H over TW natin will be, ito yung formula niya. Okay? Pero si Segi na textbook, sinamarize niya yung value for that particular section. So, meron siyang ginamit for I section. So, kung I section yung gamit natin na cross section, pwedeng itong table na lang na from book ni Segi yung gamitin natin. Okay? So, ito yung value niya. Okay? So, pinakita ko lang din ito. So, if yung lambda daw natin is less than or equal to P, yung flange natin is compact. No? So, para mas maintindihan to siguro ilagay natin sa table. Okay? So, halimbawa, kakalculate natin yung alpha, yung omega natin. So, kung ano man yung omega makalculate natin, okay? Maglagay tayo ng limit. Lagay natin ito yung sa flange. Ito yung sa web. And then itong limit na to, tawagin natin ito yung um, lambda P. And then ito yung ating lambda R. Okay? So, ibig sabihin, para ma-satisfy natin to, kapag yung value ng lambda natin, okay? Pag yung value ng lambda natin is lumampas sa value nito, bawa less than muna. Bawa less than, so ibig sabihin dito sa portion na to. Okay? So ibig sabihin dito sa portion na to pumunta yung value ng lambda mo. Ang tatawag natin doon sa section natin is a compact section. Okay? Then kapag nag-exceed siya dito sa ating lambda P, pero less than dun sa R natin, tatawagin natin siyang non-compact section. Then kapag nag-exceed siya pareha sa P and sa R natin, tatawagin natin siya ngayong slender. Itong table na to is the same itong meaning na ito. Okay? Mas madali lang siyang i-identify kapag meron ka ng value nitong vertical line na to, which is yung lambda P, and then itong value nitong lambda R. Okay? So, kapag I-shape yung gamit natin, again, we can use directly ito. Kung halimbawa nag-iba yung cross-section natin, you have to go back dun sa code natin, which is yung NSCP table 502.4.2. Okay? And then, ito na yung mga formulas natin. Pag compact yung section natin, dito tayo pupunta sa NSCP 506.2. Pag non-compact yung section natin, dito tayo pupunta 506.3. Pag slender, dito tayo pupunta sa 506.5. Okay? So, ito yung magiging reference natin in determining ano yung magiging value ng ating
ano yung formulas na gagamitin natin in calculating for our um, design strength ng member natin. Okay? So far, do you have any question before we proceed? Any clarification? Okay naman tayo? Thumbs up? Or ano? Okay, thank you. Alright, so I think we can start with, ayan, ito lang muna before we proceed sa example problem. Okay? So a beam can fail by reaching MP and becoming fully plastic, or it can fail by the following criteria. No? So ito na nga yung bilateral torsional buckling, by flange local buckling, tsaka by weld local buckling. So if the maximum bending stress is less than the proportional limit when buckling occurs, then the failure is said to be elastic. Otherwise, it is inelastic. So ang ibig sabihin lang tong section na to, kapag yung Fy natin is na-exceed ng value, ibig sabihin, inelastic na yung failure natin. And kapag inelastic yung failure natin, i-check natin ngayon kung ano yung section natin, kung compact o non-compact and slender. Then once na-check natin yung slenderness niya, kakalculate natin ngayon yung value ng moment. Then after getting yung moment, kailangan i-check natin siya for lateral torsional buckling. So yung lateral torsional buckling, may formula yan dun sa NSCP natin na later papakita natin kung paano gamitin. Okay? Alright, so let's start with our first example. So our example will be comprised of a loading, no, na meron siyang value ng beam natin. Meron na tayong section, ibig sabihin. So, ang pinapanap sa atin is yung moment strength niya, and we have to check kung kakayanin ba niya yung loading natin, kung enough ba yung loads dun sa uh, enough ba yung nominal strength ng section natin to carry out yung loading natin. Okay? So, a simply supported W16 by 31 A992 steel beam with length of 10 meters supports a reinforced concrete floor slab that provides continuous lateral support to the flange. Okay? So, ibig sabihin, laterally supported tayo nito. No? So, the service dead load is 600 Newton per meter, and you see superimpose dead load yon. So, ibig sabihin, it does not include yung weight ng beam itself. Then the service live load is 745 Newton per meter. Ang tanong, does this beam have adequate moment strength? Okay? So yung first consideration natin before going further is to check for compaction. Since meron na tayong trial section. Okay? So kung check for compaction tayo, kailangan natin compute si lambda natin. Yung pang kay flange, yung kay web. Ang formula natin for flange, okay, ang formula natin is BF over 2TF. Then yung for web natin, equal siya sa H over TW. So, kunin muna natin yung properties ni W16 by 31 na A992. Okay? So, punta tayo doon sa table muna natin. Okay. So, dito muna tayo sa manual natin. Okay? So, dito, A992 still tayo. So, dito napakita ko na naman last time to kung paano kinukuha. So, check lang natin yung strength ng A992 kung ilan. Okay? So, si yield strength ni A992, yan, A992, ang yield strength niya ay 50 KSI. So, Fy natin is equals to 50 KSI. Pero, naka-metric tayo, no? So, later, i-convert natin yan. And then, punta tayo dun sa ating table ng sections. Ayan. And then, let's select dito sa filter ko yung ating W16 by 31.
W16/31. Okay, ayan. So, ito si W16/31. So, anong kailangan natin mga details sa kanya? So, gagamitin natin yung kanyang for compaction, kailangan natin si BF, yung value ng flange niya. So, since meron naman tayong automatic na values dito for metric, yung metric na yung pupuntahan natin, no? So, ang start ng metric ay kay cell CE, ang start ng metric, no? Or CG. CG pala. Okay? Yung base ng flange natin dito is 140. Yung thickness ng flange is okay. Ito, thickness ng flange, 11.2. Then kailangan natin yung value ng TW. Okay, yung TW natin is 6.99 mm. And then yung ating H, no? Yung H natin, kukunin natin yung value ni K1. So kailangan natin punta kay saan na si K1? Ito, DE. So 19.1 yung K natin dito. Okay? So I think yun lang muna yung kailangan natin. So kunin ko na rin sa gross area natin para baka kailanganin natin later. Kailangan na ba natin? Parang hindi, no? Kailangan lang natin is si section modulus kung meron. Okay? So balikan na lang natin later. Okay? For a while lang. Okay? So let's continue. So balik tayo sa slide natin para makalculate natin yung ano natin, checking for compaction. Okay? So yung formula ng P at R, ito, no? So kunin natin 'to para lalagay na din natin 'to. Okay? So i-change lang natin yung 50 KSI. So para ma-change yung 50 KSI times nyo ng 1,000, divide mo ng 145. 50 times 1,000 divide 145. Ang value niya ay approximately FY niya is 345 megapascal. Okay? Yung FY natin. So value ng P, ito yung para sa flange muna. Okay, so 0.38. So yung factor ang nagbabago, no? So compute na lang muna natin sa square root of E over Fy. Square root of E over Fy. So automatic kay still 200 MPa na agad, ano? 200,000 MPa ang E natin. Times 10 to the 3. All over, yung Fy natin is 345. Okay? So ano yung value niya? 200 divide 2, 345. 24.077. Okay? Then, multiply lang natin para to sa values. Okay? So, ito yung 0.38, yung nasa taas niya. So, times, i-store na lang natin yung value nun, no? 0.38 times yung value nun. Sabihin dito, ang unit niya is 9.15. Okay?
Then ito will be 24.07077. Again, ito is ito. Ito ay ito. Okay? Magtaka kung saan galing, no? Tapos 3.76 times yung value ng A natin. So ito is 90.53. Then 5.7 times yung A natin, which is 137.24. Okay? So yan yung limit natin. Ngayon, kakalculate natin ngayon yung actual na value ng compaction natin ito. No? So ibig sabihin dito, sa flange natin, kung ano yung makalculate natin, pag less than 9.15, compact siya. Pag greater than 9.15, ibig sabihin non-compact siya. Pag greater than 24.0737, ibig sabihin slender siya. Same with sa web. Kung ano makompute natin value nito, pag halimbawa dito, less than siya ng 90.53, ibig sabihin compact siya. Pag between 90.53 tsaka 137.24, ibig sabihin non-compact. Then kapag greater than 137, it will be slender na siya. Okay? So calculate natin yung BF over 2TF. So that is equals to 140 mm all over 2 times yung thickness ng flange natin, 11.2. Okay? So 140 over 2 times 11.2. So we have 6.25. Okay? So yung value na yun, nasan yun? Kung ito yung line natin, so 6.25 nandito yan. Okay? So ibig sabihin, compact yung flange natin. Next, yung H over TW. So yung H natin, again, siya ay depth minus 2TF. 2K1 over TW. So ano yung depth natin? So nakalagay dito 31 yung ating height. So 31 inches times 25, sabihin 775. 775 minus 2 times, yung K1 natin is 19.1. Lower thickness ng web, 6.99. So 775.2 times 19.1 all over 6.99 minus 3.76. Ilan to? 775 minus 2 times 19.1 all over 6.99. Okay, equals sa 105.408. So, yung 105.408 ay nandito. Ibig sabihin, non-compact yung web natin. Okay, so, ito ay compact, siya ay non-compact. Okay, and kapag naging ganun yung consideration natin, ano ibig sabihin? Tingnan natin yung NSCP, no? So, punta tayo sa NSCP. Okay, so mula sa 506, itong unang 506.2 natin is for compact na ano no, yung lahat ng section natin. Yung 506.3 is for compact web and non-compact flange saka slender na flange. Okay? 506.4. So na yun. Ayan. Other I-shaped members with compact or non-compact webs bent about the major axis. Okay? So 506.4, ayan, dito papasok 'yun, no? So yung formulas ang gagamitin natin formulas ay ito. Okay? Pero dun sa book kasi may nakalagay siyang ano na note, no? Lahat daw ng shape ng I shape
na may strength na FY less than to 65 KSI are all compact members yung web niya. So, i-check natin yung formula, no? So, 2 point. Double check ko lang yung formula, no? 5.7 times A, 137, 3.76 times A. Okay, so ayan. So kung ito yung value niya, edi proceed tayo sa sa next natin. So sa book compact siya. Okay? Let me check lang ulit. Okay, so correction lang dito yung value ng D, no? Itong 775 na nilagay ko ay mali pala, no? Yung yung 31 nga pala is yung weight. So yung 16 dapat yung minultiply ko kasi yung 16 yung depth ng mismong member natin. So 16 times 25 dapat yung mangyari sa kanya. Okay? So pero check na natin dun sa mismong member natin dito sa table natin. And then kunin natin yung depth mismo dito. So yung value ng depth niya dito, yung exact niya ay 404. So 404 yung gagamitin nating value. 404. Okay. So let me go back lang dun sa ating slide. And so 404 minus 2 times 19.1 over 6.99. Ayan. So yung value natin is 52 52.33. Okay? So alisin muna natin ito. Okay, kung 52 siya, so less than 90 siya. So sabihin natin summary dito. So 52.33. So ibig sabihin compact din siya. Therefore, 16 by 31 is compact. Okay? So kung compact yung section natin, anong ibig sabihin? Ano naman ngayon? So pupunta tayo sa formula ng section 506.2 ng NSCP. Okay? Since ngayon ay compact na siya. Okay, so ito yung NSCP natin and then ito yung 506.2. Ayan. For doubly symmetric compact I-shaped members bent about their major axis. So ito. So sa yielding niya, ibig sabihin yung sa moment strength natin, yung MN niya ay equals down dun sa MP natin. So kung ang pinapahanap lang muna is yung ating design strength, yung pinaka-value daw ng ating nominal moment nung section natin ay equals lang sa Fy times Zx. So mula dun sa given na yon, sulat ko lang muna, no? From NSCP 2015 na 506.2.1, yung MN natin ay equal sa MP, so equal siya sa Fy times Zx natin. And kunin muna natin yung value ni Zx, yung plastic modulus ng section dito sa table natin. So plastic modulus, kunin natin dito. So Z. Ayan. Zx natin is value niya is 885. Ngayon yung Fy natin is 345 MPa. And then yung Zx natin ay, yung value niya ay 885 mm cube. Okay? So balikan tayo sa
ating PowerPoint. Ayan. So, ito yung value na kuha natin. So, compute lang natin yung nominal strength ng member natin. So, Fy is 345 Newton per mm squared. Times lang natin ng 885 mm cube. Okay? So, matitirang, so 345 times 885. So, 85 mm na ba yan? Check lang natin yung unit, no? Pag sa Z, so siya ay mm cube per 10 cube. Ibig sabihin, no? Okay, so dapat yung value niya ay naka-multiply pa by certain number. Okay, wait lang. So, yung ating Z value is 7.03 inch cube. ZX. So, dapat ito ay, ayan. So, gagawin natin to. Hindi lang siya, dapat siya ay naka times 10 to the 3 mm cube. Okay? Times 10 to the 3 mm cube. So, dapat may times 10 to the 3. Yung makikita natin sa table, lalagay nyo ng times 10 to the 3. Okay, so times 3, 4, 5. So we have 305. So divide natin ng 1 million. Makukuha nating value ng Mn ay 305.291 kilonewton meter. Okay? So ito yung capacity ng ating member. Okay? So kailangan i-compare natin dun sa ating MU, no? MU natin, kung LRFD muna tayo, is 1.2 moment DL plus 1.6 moment kay LL. Okay? So si MDL natin, based yan doon sa moment equation natin na WL squared over 8. Pero yung W natin, ang given 600 Newton per meter plus wala pa tayong weight, no? Yung weight natin is kung ano yun nandun sa ating sa section natin sa database. Kung ilan yung weight niya dito, no? Ayan. Ito yung weight niya, 46.1. So yung unit ng 46.1 na yan ay 46.1 kilogram per meter. So 46.1 kilogram per meter yung weight niya. So multiply mo pa ng 9.81 meter per second squared. Okay, going back dun sa ating slide. Ayan. So times yung length natin. Yung length natin is 10 meters squared all over 8. So yung MDL natin is 600 Newton
meter, 46.1 times 9.81. Tapos times 10 squared, all over 8. So may moment tayo na 13.153 kilonewton meter. Okay? Then si MLL natin is, yung W natin is 745 times 10 squared all over 8. Tapos divide lang natin ng 1,000. That is 9.3125. So yung MU natin is equals to 1.2 times 13.153 plus 1.6 ng 9.3125. So yung MU natin is equals to 1.2 times 13.153 plus 1.6 times 9.3125. We have MU of 30.6836. Okay? And then yung check natin, yung MU dapat ay less than or equal sa phi ng MN. So, MU natin, so ano ba yung phi MN natin? So, 0.9 ng 305.291 is 274.762 kilonewton meter. So, 30 lang to, less than dun sa ating 274. Therefore, section is adequate. Okay? So, over pa. Over na over pa. Okay? So, ito po yung sa number 1. So, checking lang muna ng section 4, adequacy kung compact siya, and then kung yung capacity niya, yung design moment niya is equal dun sa plastic moment natin. Okay? Next, another example, just calculation lang din ng capacity muna to. So, a laterally braced 21 by 44 beam is subjected to a load of 1,350 Newton per meter and live load of 4,000 Newton per meter. If the beam length is 6.5 meters, will the section be sufficiently strong to support the given load? Check for LRFD method. Okay? So, gawin natin, check muna natin yung ating governing load. So, MU is equals to 1.2 MDL plus 1.6 MLL. Okay? So, MDL natin. So, kailangan natin ng details ng 21 by 44. So, punta tayo dun sa cross-section natin, sa table natin. Ito yung table natin ng AISC. Okay? Then, filter natin, kunin natin ay si 21 by 44. Uncheck lang natin to. 21 by, hindi pala pwede. I-check na natin. 21 by 44. Ayan. Okay. So, 21 by 44, ang depth niya, depth is 526. Ang base ng flange, to is 165. Yung thickness ng web, 8.89. Thickness ng flange is 11.4. Then, at pakailangan natin K1. Ito. K1 is 20.6. Okay?
Then, assume na lang natin ang Fy nito ay 345 MPa din. Okay? Yung height natin, h, 530. No? Going back dun sa ating PowerPoint. Okay, so ito. So, may nalimutan ako isang property. Yung ating weight. So, yung weight is equal sa 66.0 kilogram per meter. Okay? So, MDL natin will be yung W, L squared over 8. So, yung values natin will be 1350 Newton per meter plus yung 66 kilogram per meter sa kailangan times 9.81. Times length natin, ang length natin is 6.5 meters squared all over 8. So, 1350 plus 66 times 9.81 times 6.5 squared all over 8. So, divide lang ng 1,000 para maging 10.549 kilonewton meter. For MLL, so same WL squared over 8. Value of W will be 4,000 Newton per meter multiplied by 6.5 squared all over 8. So 4,000, 6.5 squared over 8 divide 1,000 para maging kilonewton meter. Okay? So yung MU natin na need i-support is 1.2 ng MDL. So 10.549 plus 1.6 nung 21.125. So 1.2 times 10.549 plus 1.6 times 21.125. So this will be 46.459 kilonewton meter. Okay? So ito yung kailangan nating i-check later, no? So next is check for compaction. Okay. So click lang natin to. So kung wala naman nagbago doon sa value ng Fy, yung lambda P and lambda R natin will not be different. Okay, so ito yung sa flange, sa web. So ito yung lambda P, lambda R. So itong limits natin. Okay, so lagay lang natin yung values na nandito sa kabila. 9.50 tsaka 24.07. Then 90.53, 137.04. Okay? So calculate natin yung actual BF over 2TF. That will be yung value dito ng BF is 165 over 11.4. 2 times 11.4. So 165 over 2 times 11.4 that's equals to 7.24. So ibig sabihin siya ay compact flange. Okay? Next, H over 2 over TW. So yung depth natin is 526 minus 2, 20.6. Minus 2 times 20.6
Tapos 8.89. 526 minus 2 times 20.6 all over 8.89. So 54.53. So dito lang din siya mapatak, no? 54.53 by 7.24. So ibig sabihin compact siya. So therefore, section is compact. Ngayong compact siya, ibig sabihin ang MN mo ay equal sa value ng MP. Ang MP natin is equals to Fy times Zx. So, value ng Fy is 345 MPa. Ang Zx natin, upon looking at the table, i-verify nyo na lang. Zx is 1,560 times 10 cube mm. Okay? So, MP will be equals to 345 times 1,560 times 10 to the 3. Let's divide 1 million. We have 538.2 kilonewton meter. So, checking. Dapat yung MU natin ay less than sa 0.9 nung MP natin. So, MU is calculated as 46.459. Less than ba siya ng 0.9 ng 538.2 kilonewton meter? So, times 0.9, that is 484.38. Okay. So, therefore, section is adequate. Okay? Question dito sa second one? Wala po, sir. Okay, next. Okay, I think this is the last problem. So determine the design flexural strength of W18 by 35 A99 steel with the following cases. Number one is with continuous lateral bracing. So pag with continuous lateral bracing, yung hindi pa apektado yung at wala siyang lateral torsional buckling, ibig sabihin, no? So, yung sa letter A natin, anong gagawin natin ngayong solution sa kanya? So first is to identify natin yung value ng kanyang moment. Okay? So dito, A99 ulit yung steel natin. Okay? So Fy natin is 345 MPa din. Okay? And then kasunod, kunin natin yung properties ni W18 by 35. So, ako na lang check dun sa table. Okay, sige, pakita ko na lang din. So, kailangan natin ay 21 by 18 by 35. So 18 by 35, ito 'yon. So yung mga values na kailangan natin are yung weight natin. Yung weight is 52.0 kilogram per meter. Next, yung depth natin. Depth is 450 mm. Next is yung base ng flange is 152 mm. Yung ating thickness ng web is 7.62 mm. Thickness ng flange is 10.8 mm. Value ng K1. K1 is equals to 19.1 mm. Then value ng Z
If ever yun yung gagamitin natin. Zx. Zx ay 1090 times 10 to the 3 mm cube. Ayan. So, yan yung properties natin. Next is, giget na natin yung ating, pwedeng check muna natin yung compactness ng ating section. Okay? So, check for compactness. Then, since ganun ulit yung ating strength, walang nagbago dun sa ating limitation. Kopyahin ko na lang to. 9.15. Tapos ito ay 24.077. Ito yung ating lambda P, lambda R. Sa kabila, 90.53. Tsaka 137.0. Okay. Kampitin natin yung actual. BF over 2TF. That will be 152. 2 times 10.8. So 152 over 2 times 10.8. We have 7.037. H over TW, that is yung value ng D natin, 450 minus 2 times 19.1 all over thickness ng web, 7.62. 450 minus 2 times 19.1 all over 7.62. So we have 54.044. So dito, 7.037, then 54, hindi naman nag-exceed. Therefore, section is compact. Okay? So, ibig sabihin, Mn is equals to Mp. Okay? So, calculation of Mp. So, Mp is equals to Fy, Zx. So, this will be 345 times yung 1090 times 10 cube. So, Mp is equals to 345 times 1090 times 10 cube over, so 376.05 kilonewton meter. So this will be our capacity and LRFD. Okay, so ito yung sagot natin sa letter A. Okay. Question sa letter A. Okay. So yung lahat nung na-solve natin so far are all compact sections, no? Yung remaining B and C, si B is si B and C meron silang hindi sila compact, no, or yung lateral torsional buckling nila ay iba yung value. So yung letter B and C will be an asynchronous lecture na lang for continuation kasi we are already almost 2 hours na in lecture. So for now, hanggang dito lang muna tayo. Then yung letter B and letter C, i-upload ko na lang sa Neo natin as additional or as continuation ng discussion natin dito sa mismong pag-identify ng moment strength natin. Okay? And then next week, we will continue discussing yung other failure modes or other limit state which are yung shear strength, yung deflection, tsaka yung local failure natin.
Then after natin ma-discuss yun, tsaka pa lang tayo makakapag-design ng member natin. Okay? So, yun mauna for now. So, question before we go? Okay, so kung no more question, this ends our lecture muna for today. So, see you guys again next time.